Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị theo dõi trên hệ thống Internet toàn cầu, Facebook, YouTube. Đây là một chương trình hội thoại đặc biệt cùng với dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo và những vị khách rất là đặc biệt đến với chúng ta ngày hôm nay. Và Tường Minh sẽ dành vinh dự đó cho dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo có thể giới thiệu những người khách mời đến trong chương trình hội thoại đặc biệt ngày hôm nay. Xin chào Diệu Thảo. Vâng, Diệu Thảo rất là vui được thành phố thứ nhất là Director Mayor Office Veteran Affairs Mr. Robert Dembo III represent Mayor Office đến Đài Việt TV ngày hôm nay để trình bày một cái chương trình rất là đặc biệt cho đồng hương của chúng ta. And also the Chief of Staff Mr. Young Paul representing the Councilman District J Mr. Edward Poller to talk about the Vietnam Memorial coming up on May the 26th. So, can you start first, Mr. Dembo? Okay, thank you. Before I can say anything, let me let my colleague talk first, and then I can take over from what you want to talk about. You want to say something about Mr. Paul? Yes, no, thank you very much for letting us be here today. Again, my name is Paul Young. I'm Councilmember Pollard's Chief of Staff. Very proud to be here. We're very proud to have this memorial come to not just Houston, but our own District J. Mm-hmm. And we are very excited to have the dedicating ceremony this May 26th from 11 to noon. We will have, I think, a very large crowd that will come out that's very excited to see this and be a part of it. And we are proud to also partner with Director Dembo, his office, the mayor's office. And so we're very happy and glad to move forward with that. So thank you for having us. Dạ vâng, can I translate in Vietnamese? So, sure. Okay. Dạ vâng, ông Paul Young nói rằng là tháng 5, 26 tháng 5 là ngày sẽ khánh thành cái tượng đài về chiến tranh Việt Nam tại thành phố Houston. Cho nên ông ta rất là vui đã có mặt ngày hôm nay. Yes, Mr. Dembo. Just a very historic event for the city of Houston. I remember when I first arrived here, I went to the Vietnam War memorial on University Shopping Center, and I was very, very happy that they have some type of recognition for the Vietnam veteran. So now, Chief of Staff and also Council Member Pollard came to our office and said, Mr. Dembo, we have something for the city. And this memorial just hit me in the heart. I'm very happy to have it. Dạ vâng, và ông Dembo đã nói rằng là lúc mà lần đầu tiên ông ta tới thành phố Houston thì đã đi đến cái Universal, thấy cái tượng đài Việt Mỹ, ông rất là hãnh diện. Đây là một phần của lịch sử Việt Nam và một phần của chiến tranh Việt Nam. Và ngày hôm nay thì cùng với lại City Council của District J, Mr. Edward Poller để làm cái Việt Nam Memorial này thì là phải một điều là rất là cảm động trong trái tim của ông Dembo. Và thank you for both of your services. So let me ask Mr. Paul, what is the goal of the Vietnam Memorial? What is your goal? What is District J goal? Yes, thank you. So Councilmember Pollard's father was a combat Marine Vietnam veteran. Wow. And he grew up hearing stories from his father and his father's friends about there not being a memorial here in the city of Houston for them. Okay. And he vowed to his father that if he ever had the opportunity, he would like to make that happen. And so about 2.5, almost 3 years ago, we approached Director Dembo, and he was ecstatic, to say the least. And so we found a sculptor, started going through the process of selecting the stone, and then working through with the content of what's going to be on the memorial. So it was very important to us that we tell a more local Houston story, not just from a soldier's perspective, but from some of our Vietnamese who decided to travel here during that time period. And it's my understanding we have the second largest Vietnamese community in the country, if I'm not mistaken. So we wanted to have a memorial that showcases the entire aspect of the Vietnam War in a local story. Okay, let me translate it. Dạ vâng, và ông trả lời rằng là người cha của City Council Edward Poller là cựu
chiến binh của Việt Nam và đã từng tham chiến tại Việt Nam, và ông đã tham gia vào quân đội thủy quân lục chiến. Và khi ông trở về thì đây là ước nguyện của người cha của ông Edward, và ông Edward đã join cùng với lại Mayor Office để làm cái bức tượng này, và một điều là rất là cảm động. Và cái này nói lên cho thành phố Houston, những người dân của thành phố Houston, không phải là những người Việt Nam vet mà người Mỹ không, cũng là nói lên cho những người mà đã từng tham chiến tại cuộc chiến Việt Nam. Tại vì cộng đồng Houston là một cộng đồng thứ hai lớn nhất trên toàn quốc ở nước Mỹ của người Việt của chúng ta. So thank you for thinking of us and do this memorial also to dedicate all the men and services during the Vietnam War. Yes, it does. There are themed panels that have different aspects of the war that we wanted to make sure we added. And those themes will be on display on May 26th, and we hope that everybody can come out to view those. Okay. But we were very specific to make sure everyone was included. That was a very important piece for us. So we want to make sure everyone again was included in this. So how is that how is funded? Is that funded through the city or is funded through your district? How? Tell us about the process. Yes, so since we first started the process, we identified the sculptor and the stone and got a cost estimate. And so our office was willing to contribute what we call Council District Service Fund dollars. And we were able to partner with TERS 20. And they were already doing a project at... What is TERS 20? I'm sorry. TERS 20, yeah, excuse me. TERS is a Tax Increment Reinvestment Zone, number 20. And they... partnered with us on this. They do a lot of infrastructure projects. Oh, this is our tax money. That TERS 20 is the city Houston taxpayer money. Is that what it is? So that's taxes that's reinvested within a certain zone. Oh, okay. The tax reinvested in a certain zone. Yes. I got it. And so we use some of our office dollars to pay for the art and the stone, and then the TERS partnered with us to build the design and the platform and everything around it. Okay. And so they were in the process of creating the Club Creek Basin, which is a huge project for a massive detention pond. And so we came in at the exact right time while they were constructing everything. And so it was perfect timing. So how your office funded? Is that they funded through the personal budget belong to District J that he raised fund through his funded campaign, or is funded through the funded that the city give to District J alone? So each council district receives council district service fund dollars. Oh, so this is service fund from the city specially for District J? Correct. And and the council member gets to choose what projects or what types of events or entities we'd like to do things with, and so that's where that funding source originated from. But I have to say another good, very big special thank you to TERS 20 because they carried the brunt of the financial responsibility. So thank you to TERS 20 and their leadership. Let me translate that. Yes. Vâng, và cái tiền mà để xây cái tượng đài này là do thành phố cấp cho District J. Và District J họ có thể chọn bất cứ việc gì, nhưng riêng Edward Paula ông đã chọn để mà xây cái tượng đài nói về chiến tranh Việt Nam. Và cũng TERS 20 cũng là một trong những funded của thành phố và cũng join in để mà fund cái chương trình này. Thì thực sự cái tượng đài nói về chiến tranh Việt Nam là tiền của tất cả những người dân ở thành phố Houston đã pay để mà District J để mà làm cái chương trình này. Và thank you for thinking of us and include us in the memorial. It's our honor. Thank you. So, do you have anything to say? Yes, there's a couple of things. One thing about the memorial, it's a permanent dedication to over 400-something Houstonians, and also surrounding area that were killed that died during the Vietnam War, second fight for our nation. Also, a portion of it that you have to remember that we have over 11,000 female that served in Vietnam. Wow. There were 11,000 female that served in Vietnam. I mean, on theater, 8 of them died during the time frame. Also, we want to
show tribute to the female. The served in service. Vietnam. Yes, So 11,000 female did serve in 1965 to 1975. Yes, yes. We're talking about served in Vietnam. Served in Vietnam, yes, served in Vietnam during that time, and 8 of them was Were killed. killed. I see, killed in action. Okay. Và cái bức tượng này không phải là vinh danh những người đồng thời là không phải vinh danh những cựu chiến binh Hoa Kỳ không thôi, cũng là những người 11.000 phụ nữ từ thành phố Houston cũng đã tham chiến tại cuộc chiến Việt Nam, và trong 8 người trong thành phố Houston cũng đã phải nói là hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Cho nên bức tượng này cũng nêu tên 8 những người phụ nữ anh dũng đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam tại thành phố Houston. Và cái này là không phải là vừa là Việt Nam veteran, là vừa là cộng đồng Việt Nam và những người phụ nữ đã tham gia cuộc chiến. So this memorials also include all the Vietnam vet, the woman that served in Vietnam War, and the all men and women that served from the Republic of Vietnam as well. So all 3 groups. So it served the meaning 3 groups. Wow. What's very thoughtful. So who is on the committee? Who's on the committee? How many members? And I heard it's 3 years. It takes you 3 years to build this? Yes. So we first had to, get the support of Director Dembo in the mayor's office, and he was on board immediately. And then we had to approach the TERS board. And so I went to one of their meetings, and I did a presentation. And I'm very grateful that that entire board is behind us to support the financial cost of it. So we worked directly with Director Dembo's office, Councilmember Pollard's office, as well as the TERS board to bring everything together. Wow. Và ông nói là council member của District J, Edward Pollard, cộng với lại văn phòng của Mayor Office và TERS Office để mà làm cái tượng đài này, là 3 cái group để mà join in để làm cái tượng đài này. Và how long will it take? So we started the process almost 3 years ago. The longest part was the design and the construction, since it wasn't in the original plans. So the TERS board, along with their design group, SWA, they did a lot of work together to make sure it encapsulates exactly the experience we want our veterans and those of the community to witness. Because 3.5 years with all the hard work and capture everything that all the veterans from the U.S. veteran and the Republic of Vietnam men and services who are U.S. citizens now, and also the woman that also from the woman group. Is that what it Yes, is all capture all 3 groups? And we also had several conversations with different stakeholders in the Vietnamese community. One of them is here with me today, Mr. Darian Bui. We worked with some of the TERS board members who also is very influential, Mr. Stephen Lee Jr. Yes. And we also worked with the TERS 20 office, who also has some Vietnamese in their office. And so we really valued their input and wanted to make sure that this is going to be something appreciated by everybody. Wow. So they include from everybody, include from the start. Okay. Yes, ma'am. That's be great. Let me translate all that. I'll have to shorten my responses. If I can remember. Và ngày hôm nay thì trong phòng của chúng tôi cũng có Darren Bùi, là một trong những người Việt Nam của thành phố của chúng ta, đã tham dự trong cái cuộc cái tượng đài này, và cũng như là bác Stephen Lê và con trai của bác Stephen Lê cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên đã tham gia để mà hình thành phải nói là một cái tượng đài mà rất mang đầy ý nghĩa và rất xúc động cho thành phố của chúng ta ngày hôm nay. And how about the programs? Can you go through the program on May the 26th? What is how the delegation can go through the program with us? Sure. So we have a digital RSVP invitation that's out in the public, floating around right now. So anybody can RSVP to that. The program we'll have several military traditional aspects of the program. I don't know if you might go into some of the details or the first thing I want, we're going to have a flyover. Oh, wow. Excited. Kick it off, and then we start the program. Oh, wow. What an assignment. Let me translate that first before you move on.
trước hết thì sẽ có máy bay bay để mà trước khi mình bắt đầu cái phải nói là cái cuộc cái chương trình, cho nên trước hết là thành phố sẽ có how many flight is that do you use the F5 no, we got helo here during that period of time. Okay. Yes. Alright. Và sẽ có cái máy bay bay trên trời trước khi mình bắt đầu cái chương trình vào ngày 26 tháng 5. And then go on. And what else will next? Yes, so next? we will have national anthem. We will have the presentation of our flags, the colors. I think we also have a poem involved. Oh, okay. The Mayor Turner will share some remarks. Councilmember Pollard will act as the MC. So he will kind of be up there doing some directing himself. And then the elected officials will be recognized. And then Director Dimbo and Dr. Jones from his office will be acknowledging all the veterans there that day, asking them to stand so we can show our appreciation. Yes. So talk about the national anthem. I went by there a couple of weeks ago. So I saw the Vietnam flag on the monument. I was so excited. I was so touched. So do we have the Vietnam national anthem during the program as well? We can certainly add it if we think that's a very important thing to do. I don't think that will be too much of a problem. Yes. We can safely take it back to the council member and discuss further with the mayor's office. Yes. So thank you to include that. Thank you for including us. That I very appreciate it. Sure. And as well, and the for the reading of the name of the veterans. So because remember, I just did the last day of Vietnam memories. I have all the name. Would you mind to read that name too? And I will next to you. You read and we read, or just read only the Vietnam vet that reserve? Would you? And how can the Vietnamese community register to reserve so you can read the name at the ceremony as well? But I have to yield to my colleague there. Yes. Can you explain us to us? Yes. That So in detail? all the names of the fallen. Yeah. Within the greater Houston area will be displayed on the memorial. Okay. But the final aspects of the program will be honoring the veterans in attendance, and then we will ask them to come join us for the unveiling of the curtain. Okay. So that we actually won't be reading any names specifically because of the time. Program is very precise. Yeah. Yes, I agree. And so, but I don't think it would hurt if we wanted to organize another event at some point in the near future to do that. I think we can accommodate. That would be great. I think so. Sure. But if we invite today, our purpose is to invite all men and service women. A lot of the Vietnamese who live in Houston were service during Vietnam War. So we invite all of them. Yes. So in this case, during the ceremony, you invite everybody, all the men and women that served in Vietnam War, to unveil the monument. Is that correct? Yes, we want to be able to unveil that monument to everybody at the same time. So the area is very, there's not a lot of room, but we're going to try and fit as many people as we can and as safely as we can so they can enjoy that monument. I'm excited. What an exciting program. Let me translate all of that. Dạ vâng, và chắc là sẽ nhờ dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo có thể chuyển ngữ sang tiếng Việt để cho một số những thính giả ở bên ngoài có thể nghe xem coi nãy giờ mọi người nói chuyện gì mà vui vẻ quá vậy ạ. Dạ vâng, thì Dự Thảo hỏi rằng nếu mà hát quốc ca Việt Nam, có hát quốc ca Việt Nam hay không? Tại vì cái thứ nhất là có flyover, tức là có máy bay bay để bắt đầu chương trình, và thứ hai nữa là hát quốc ca. Thì trên tượng đài thì có cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì họ sẽ hát hai quốc ca, quốc ca Hoa Kỳ và quốc ca Việt Nam Cộng Hòa cùng một lúc. Thì Mr. Paul Young sẽ về trình lại với lại Edward Pollard Council của District J để mà xin phép để chúng ta có thể hát quốc ca Việt Nam. Đây là một điều hãnh diện cho cộng đồng của chúng ta. Và đồng thời lúc mà unveil cái bức tượng thì cũng có phải nói là cũng mời hết tất cả các cựu chiến binh đã từng tham chiến Việt Nam. Mình cũng là một trong những người, nếu mà quý vị là một trong những người đã từng tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam thì mình có thể ra ngồi đó đứng chung với cựu chiến binh Hoa Kỳ, nhất là các bác, các chú quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều cùng ra đứng chung với nhau.
tại vì cái tượng này là làm để vinh danh những người đã từng tham chiến cuộc chiến của Việt Nam, không phải là người lính Mỹ không thôi đâu, những cựu chiến binh những các bác, các chú quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang sống tại thành phố Houston cũng được xứng đáng để mọi người vinh danh, giống như những người cựu chiến binh Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta nên hãnh diện và nên cùng nhau ra ngoài cái tượng đài này để mà cùng khánh thành một cái bức tượng đầy ý nghĩa, và phải nói rằng là cảm thấy rằng mình là một phần của District J, mình là một trong những người mà đã bầu lên cho District J. Phải nói là rất là cảm động, và thank you so much. I just translate what you say in Vietnamese. Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ quay trở lại phần thứ hai trong chương trình này trong giây lát sau những thông tin thương mại. Và trong phần thứ hai thì nếu quý vị có bất cứ những câu hỏi gì, quý vị có thể gọi vào cùng với chúng tôi qua số điện thoại là 713 931 1560.